ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। You can't have a bigger blessing than this. I will try to tell you a little bit of my interpretation of Sukhmani Sahib. I'm not an authority, ना मैंने गुरमुखी आंदी है, लेकिन जो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करता रहा और आर्टिकल लिखता रहा, I will share with you. Actually, तुसी जानते होगे कि Sikhism is the world's youngest religion. It is the 5th largest religion in the world, after Hinduism, Christianity, Islam and Buddhism. Sikhism the number 5 honda hai in terms of volume, in terms of size. But when it comes to history, heritage and sacrifice, it is number 1 in the world. किसी ने इन्नी कुर्बानी नहीं की जिसने जो साडे गुरुआ ने की है। गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, सारी कुर्बानियाँ जिहड़ी उन्होंने कीतियां ने, they were done for one purpose only, to keep the religion going and to keep the community going. And today when we call ourselves Sikhs, it is thanks to that huge sacrifice. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Sikhism ਦੀ heritage ਜੋ ਹੈ, that is priceless in the world. The world doesn't know enough about Sikh heritage because we ourselves don't know enough. But the heritage is so strong कि जदों साड़ा जन्म होंदा है सिख फैमिली विच, मेरी हमेशा ये मैं अपनी क्लास विच भी कहता कि जिस बच्चे का सिख धर्म विच जन्म होंदा है, उहदे जेब विच एक हीरा होंदा है. From day one he is born with a diamond. सुखमनी साहब, जपजी साहब, जप साहब, चौपाई साहब, all these parts are part of Sikh heritage. They are actually poems. कुछ लोग कहते हैं गुरु साहब ने पोएम लिखी है, कुछ लोग कहते हैं गुरु साहब ने पाठ लिखा है. They are a part of Sikh heritage. जदों तुसी सुखमनी साहब का पाठ करते हो, तुसी एक तरह नाल सिख हेरिटेज विच अपना हाथ पाते हो. और मेरे हिसाब नाल there is no better way in the world to pay tribute to the Gurus and especially Guru Arjan Dev. I think all of you have been to Amritsar and you go to Amritsar, but I would request you next time you go, तुसी एक घंटा invest करो, because right next to Darbar Sahib are 5 Gurdwaras which you must visit. Touching Harmandir Sahib is Baba Atal Rai Gurdwara, associated with Guru Hargobind Sahib. उस तो 2 मिनट आगे जाओगे तो बबेकसर गुरुद्वारा है, जिथे गुरु हरगोबिंद साहब आके रेस्ट करते सन. उस तो 2 मिनट आगे है रामसर साहब गुरुद्वारा, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई सी. इट वॉज कंपाइल्ड, कंपोज्ड एंड रिटन देयर एट दैट स्पॉट. उत्थों सिर्फ 1 मिनट की वॉक है शहीदां दा गुरुद्वारा, और शहीदां गुरुद्वारा और गुरु रामदास गुरुद्वारे दे विचकार एक बहुत छोटा जिहा गुरुद्वारा है, 10 feet by 10 feet, जिहदा नाम है मंजी साहब. That is the exact spot where Guru Arjan Dev sat and wrote Sukhmani Sahib. वो exact spot हैगा है. तो next time तुसी जाओ, तुसी जरूर दर्शन करो मंजी साहब दे, because that is where Guru Sahib compiled this priceless part, priceless poem called Sukhmani Sahib. Sukhmani Sahib is actually a symbol of Guru Arjan Dev's vision,
wisdom and generosity. Guru Sahib और साडे विच की फ़र्क है? We are ordinary mortals, पर गुरु साहब नू सब कुछ पता सी. From day one, from the date of birth till the date of death, they knew everything about everybody. शायद गुरु अर्जन देव दे माइंड विच सी कि एक दिन आएगा जदों उन्हां दा भी सैक्रिफाइस उन्हां नू करनी पेगी. So Sukhmani Sahib was written with many things in mind. But the main reason for him to compose Sukhmani Sahib was to bless us, to tell us how to live our lives, to tell us what to do. तुसी जर्नी ते जा रहे हो तो तुहानू नक्शे की जरूरत पड़ती है. आजकल तो GPS वगैरह सब है. Sukhmani Sahib is the road map for Sikhs. सारा रास्ता वो सानू दिखाता है कित्थे टर्न करना है, कित्थे नहीं टर्न करना है, कित्थे ऊंचे जाना है, कित्थे स्लो जाना है. Everything is mentioned over there. Actually, these days people talk about depression. Depression बहुत हो गई है दुनिया में. After the COVID, depression became even more. पर कई लोग कहते हैं कि अगर तुसी डॉक्टर दे कोल जा रहे हो या साइकियाट्रिस्ट दे कोल जा रहे हो या तुसी सुखमनी साहब पढ़ रहे हो, it is the same. Actually, Sukhmani Sahib is made for the mind and the heart. Sukh is joy and happiness. Money is the mind. जो खजाना mind विच हैगा. And those who recite this prayer with love, they are the people who actually commune with God. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. It is so powerful. Sukhmani Sahib, they say, fulfills all desires. ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. I will now take the liberty of reading a small article I wrote for Times of India last year, which is only on Sukhmani Sahib. This is based on my interpretation. I'm not an expert and I may have made some mistakes, but this is what I could gather in my lifetime. And after I wrote this article, I realized what a treasure there is in the part called Sukhmani Sahib. Simro simar simar sukh pao. The very beginning says it all. कि जो गुरु दा नाम लेंदा है, जो सिमर करदा है, उन्हें तो सुख ही सुख मिलेगा. There are some lines in this which you are familiar with, so I won't go into them. But I'll start the article. Hailed as the consoler of the mind and the jewel of peace, the Sukhmani Sahib prayer is a priceless legacy bequeathed to us by Guru Arjan Dev. Right from the time of its creation, the prayer has been recited worldwide by devotees as a form of devotion to Guru Arjan Dev, thanksgiving and faith, and particularly as an invocation for health and well-being. ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ health और well-being ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. There have been millions of cases ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ और ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. As a child I grew up hearing this. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ और साड़ी जेडी mental health है उन्हें restore कर देता है. Apparently, the Guru wrote the prayer as a healing and calming influence in response to myriad circumstances around him. There were so many circumstances, there were so many problems. This was Guru Sahib's way of solving the problems. The immediate reason why he wrote it was that one of his devotees who had come to listen to him was actually writhing in pain.
He was in such pain, the doctors had declared him a gone case, and he was sitting in the audience of people who were sitting with the Guru and listening to his sermon. And the Guru's response to that man who everybody said was dying was Sukhmani Sahib. And that is the trigger that made Guru Sahib write Sukhmani Sahib at that particular moment. क्योंकि वो जड़ा आदमी सी उन्होंने गुरु साहब ने ठीक किया. He was the first person who the Guru cured. After that, millions and millions and millions are taking this medicine which is called Sukhmani Sahib. They say that that man recovered. He led a normal life. From that moment onwards, the world as we know it in India became aware of Sukhmani Sahib. Non-Sikhs also became aware of Sukhmani Sahib. Throughout the prayer, the Guru is omnipresent. तुसी देखिया गुरु नानक देव जी का नाम कितनी बारी सुखमनी साहब विच आंदा है. He pours into the composition his very spirit, which is peace itself. Guru Sahib ने सुखमनी साहब विच अपनी spirit खुद पाई है, and that spirit is about peace and well-being. For millions and millions of people, the prayer is a focused spiritual journey and powerful prescription for peace, calm and bliss. Peace, we all know, calm matlab shanti or bliss matlab happiness. Asli happiness, asli calm jehdi aandi hai, ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ: ਪੀਸ, ਕਾਮ and bliss. The entire journey is undertaken with the Guru himself being the guide, mentor and benefactor. Har word, every word of Sukhmani Sahib has the spirit of Guru Arjan Dev. ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ. Sukh denotes comfort and peace. Mani, as I said, is the mind. Reciting the prayer soothes tired nerves and rejuvenates the mind and soul. Removing all sorrows, it dispels pain and anguish through sincere remembrance of God, making us physically healthy and morally strong. Agar Sukhmani Sahib da paath ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਟ ਜਸਟ ਵਰਕਸ all the time. It engenders in us inner strength and devote ourselves to the greater public good and develop the strength to overcome worldly problems. Sukhmani Sahib, they say, also gives you strength to help others. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡ ਕਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. Above all, this prayer of peace helps one become a better person. Guru Sahib ne jadon Sukhmani Sahib compose kita aur likhya, the purpose was to make us better human beings. And if somebody asks you what is the purpose of Sukhmani Sahib, there are many interpretations. बड़े scholars ने अपनी viewpoint देती है, लेकिन जो common viewpoint है वो ये है कि Sukhmani Sahib makes us lead a better life. साढ़े जड़ी ज़िंदगी असी जो लीड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है. It is the path to self-realization. Sukhmani Sahib makes us realize who we are. It's so easy to judge others, but Sukhmani Sahib also makes us judge ourselves. It is a path to God. It teaches us how to get into the right highway to reach God. A lifetime spent without meditating on God is a wasted one. Sukhmani Sahib, which jehda meaning hai wo ye hai कि अगर पूरी जिंदगी असी वरता ਲਈ और गुरु का नाम ही नहीं जपिया तो वो जिंदगी वेस्ट हो गई है.
Entrapped by wealth, we devote ourselves to the pursuit of greed and wealth accumulation, not realizing that death will inevitably snatch it all away and make us human. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਔਰ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫਸ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। Death is inevitable. In this poem, Guru Arjan Dev has imparted a deep understanding of the world. ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। Because there are so many things you must have seen in the part which dwell on issues. Espoused in the prayer are several key issues such as faith, acceptance to accept kar lena, trust, kindness, humility, tolerance and forgiveness. These 7 words were the best way to describe Guru Arjan Dev. Despite going through great suffering at the hands of his enemies, as you know, the Guru only said, "Tera kita mitha lage." Imagine the depth, the strength of the Guru, where in spite of everything, he said these words. I believe, I could be wrong, that it was also a message to us. Maybe it is a message that we should become more tolerant. So much for the article. I just want to end by telling you that Sukhmani Sahib asks many questions from us, but it also provides all the answers. जो सवाल उन्होंने उठाए उनका जवाब भी गुरु साहब ने दे देता है. The prayer also raises many issues, but it also provides all the solutions. It tells us how to live our lives in a better, superior way. There is a school of thought that Guru Sahib ne jadon paath likhe ne, composed kite ne, ਉਹਨਾਂ ਦਾ purpose ਕੀ exactly, what was the purpose? You see, 450 years is a long time to try to analyze a prayer. But one thing is very clear today, there's no confusion on one thing, that out of all the prayers, Japji Sahib and Sukhmani Sahib are not only prayers, they are actually medicine. It's therapy. And I believe that those who are lucky, fortunate enough to partake in Sukhmani Sahib have got onto the right highway, in the right motor car, they are driving at the right speed, and eventually they will reach the destination, which is the feet of Guru Arjan Dev, who is basically our father, our doctor, our psychiatrist, and our benefactor. Ladies and gentlemen, Sath Sangat ji, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 days ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, without doing anything great, without doing anything good, without having knowledge of the scriptures. I myself feel a sense of calm, and this sense of calm comes because Guru Sahib has also said ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 times ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. So I am very grateful that I was given a chance to share my 2 bits of knowledge of Sukhmani Sahib, but I can say that it is the antidote to depression, it is the antidote to sickness. Yes, there is a cancer in the world, no doubt about it, but this is the physiotherapy, the chemotherapy and the immunotherapy all rolled into one. It is a therapy of peace and happiness, and that is what Guru Arjan Dev was all about. ऐसा महान गुरु दुनिया ने कभी ना देखा है ना देखेंगे.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।